Good afternoon, everyone. Welcome to Teachers Academy presents yet another writing live session exclusively for this upcoming examination. And this is Ishwarya here with you people. Good afternoon, everyone. So I'm just waiting for a couple of seconds so that our viewers can join with us. All right, so good afternoon, and welcome to the session. All right, yes. So, as you people are aware, on this coming Saturday, we are going to have the first exam of this month, that is September 14th exam. Yes, Meera Renchini, good afternoon and welcome. സോ ഈ മാസത്തെ നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ OET എക്സാമിനേഷനാണ് ഈ സാറ്റർഡേ വരാൻ പോകുന്നത്. സോ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഹിയർ വി ആർ എയറിംഗ് വിത്ത് ദി എക്സാം സ്പെഷ്യൽ റൈറ്റിംഗ് ലൈവ് സെഷൻ where we will be discussing the dangerous areas that you people need to be aware of. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ we are actually we are very much aware with the fact that you are doing well with your preparation in the last couple of months. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ നന്നായി തന്നെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുവാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തെ പറ്റി നമ്മൾ വളരെയധികം അവെയർ ആണ്. സോ ഒബ്വിയസ്ലി യു വിൽ ബി അവെയർ അബൌട്ട് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ, സ്ട്രക്ചറിങ് ആൻഡ് എവറിഥിങ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ലെറ്റർ. You are aware of the format of the letter. So starting from the date and ending with the designation of the writer, what all things that we need to include in the format of the letter, ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾ വളരെയധികം അവെയർ ആണ്. വി ആർ ഓൾസോ നമുക്കതിനെപ്പറ്റി അറിയുകയും ചെയ്യാം. So now in this particular live session, what I am planning to discuss എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the areas that you need to be a bit careful so that you can get high score in your examination. അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിൻ്റെ സ്കോർ കുറയാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ലൈവ് സെഷനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഓൾ റൈറ്റ്, യെസ്. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ അഞ്ജന, റഫേൽ, വൈഷ്ണവി, മനോഹർ. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ എവ്രിവൺ ആൻഡ് വെൽക്കം. ഓക്കെ, സോ ഷാൽ വി ബിഗിൻ അവർ സെഷൻ? നമുക്ക് നമ്മുടെ സെഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ? Yes. Okay. So let's just begin with the very first point of our today's discussion. What all things or what are the connectors that you are not supposed to use in your examination or while you are writing the letter? Letter എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കിനും എന്തെല്ലാം connectors നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. So I hope you people must remember the topic of our discussion, that is what are the areas that we people should avoid or what all things will reduce your score when you are writing the examination. എക്സാം എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്കോറിനെ കുറയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്, എന്തിനെ പറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾ കോൺഷ്യസ് ആയിരിക്കണം. സോ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ. ആൻഡ് ആസ് ഐ ഡിസ്കസ് ഓർ ആസ് ഐ ടോൾഡ് യു പീപ്പിൾ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഏരിയ ഓഫ് അവർ ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ. ഡു നോട്ട് യൂസ് ദീസ് കണക്ടേഴ്സ് ഇൻ യുവർ ലെറ്റർ. നിങ്ങളുടെ ലെറ്ററിനകത്ത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ഈ കണക്ടേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് സോ എന്ന് പറയുന്ന കണക്ടർ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പാടില്ല. Because, hence, thereafter, moreover, later, meanwhile, furthermore, besides, till, though, even though, in spite of, ഈ പറയുന്ന കണക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ ലെറ്റേഴ്സിനകത്ത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ദി ലെറ്ററിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വരുമ്പോൾ ആസ് ആൻഡ് സിൻസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ബോഡി പാരഗ്രാഫ്. ആസും സിൻസും നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ യൂസ് ചെയ്യാം? ബോഡി പാരഗ്രാഫിൽ യൂസ് ചെയ്യാം. ബട്ട് യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു യൂസ് ദാറ്റ് ഇൻ ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷനകത്ത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. സോ ഡു നോട്ട് യൂസ് ദീസ് കണക്ടേഴ്സ് while you write your letter. So because, hence, thereafter, moreover, later, meanwhile, furthermore, besides, till, though, even though, in spite of. So better to take a screenshot of this particular slide so that you can avoid these connectors in your letter. സോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. സോ എന്നതിന് പകരം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം therefore, can be used. because എന്ന് പറയുന്നതിനും ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് എന്ന് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. because അല്ലെങ്കിൽ ബിക്കസിന് പകരം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ആസ് എന്ന് യൂസ് ചെയ്യാം. ആസ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ബോഡി പാരഗ്രാഫ്, നോട്ട് ഇൻ ദി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. thereafter എന്ന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാം? വി ക്യാൻ യൂസ് then.
thereafter എന്ന് പകരം യൂസ് ചെയ്യാം. then moreover എന്ന് പകരം എന്ത് ഉപയോഗിക്കാം? in addition can be used or additionally can be used. in addition ഉപയോഗിക്കാം, additionally നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. till though, even though, furthermore. even though നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, but you can use although. even though instead നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? although can be used. in spite of നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, but we are using despite നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്, but in spite നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. so in spite of, despite നെ കൂടെ there is no of. despite ne kude endilla of illa. So I hope you people got an idea regarding the connectors that you should avoid in your writing, OET writing I would say, because when it comes to IELTS, if you're going for IELTS examination, you can use all these things because that is considered as an academic writing. പക്ഷേ നമ്മൾ OET writing വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും that's a professional letter that is written by a professional to another professional. So in order to maintain the formality or the formal style of the letter, better to avoid all these connectors in your OET writing. OET writing il ee parayna connectors endu cheyavunnathaanu, ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ്. and as and since can be used but not in the introduction. ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, ബട്ട് യു ക്യാൻ യൂസ് ഇറ്റ് ഇൻ ദി റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പാരഗ്രാഫ്. ഓക്കെ, സോ ഐ ഹോപ്പ് യു ഗോട്ട് എൻ ഐഡിയ റിഗാർഡിംഗ് ദിസ്. ഇതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നൗ ദ സെക്കൻഡ് ആസ്പെക്ട് ഓഫ് അവർ ഡിസ്കഷൻ ഇസ് റിഗാർഡിംഗ് ദ എന്ന് പറയുന്ന ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ. ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ദ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കോണ്ടെക്സ്റ്റുകൾ, വിച്ച് ഓൾ ആർ ദി ഏരിയ ദാറ്റ് യു ഷുഡ് മെൻഷൻ വിത്ത് the definite article. With body parts, when it comes to the body part, you have to use this. On the head, on the left hand, on the back, on the palm, in the right, in the eye, in the ear. So body parts വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും you have to mention the article the over there. Yes, Anititis are. Hi, good afternoon everyone, and welcome to the session. Okay, then we have to use the other one that is on the sides. So if suppose, see, when it comes to the body parts which are having 2 in number, for example, we have left hand as well as right hand, and if you want to specify any one of this particular body part, you have to mention the over there. So if you are talking about left hand, you have to mention on the left hand, or in the left hand, or over the left hand, on the left hand, on the right hand. So ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോഡി പാർട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് പറയുമ്പോൾ, സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ, you have to use the, and along with the body parts also you have to use the. ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? the യൂസ് ചെയ്യുണ്ടായിരിക്കണം. Now we are moving on to the region. So if you want to mention any region, hematoma in the occipital region. So when it comes to the region, ഈ ഒരു region word വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്? the യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. The another context that you have to remember is you have to use the when it comes to department, units and special wards. When we are mentioning about department, units or special ward in your letter, you have to make it the in the letter. For example, admitted to the emergency department, admitted to the coronary unit. So ingane the department, units and special wards varumbo, you have to use the article the over there, and the first letter are supposed to be capitalized. Adu nammal endu cheyanam? Capitalize cheyanam. For example, to the emergency, to the emergency department, to the emergency department എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ക്യാപിറ്റലൈസ് the യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം, and the first letter are supposed to be capitalized. അത് ക്യാപിറ്റലൈസ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. Then already mentioned job roles. So already mentioned job roles means something we already talked about any psychiatrist in your letter, and if you are mentioning about the same psychiatrist, then you can use the psychiatrist. So above mentioned psychiatrist, this will be the use. For example, you already mentioned about a surgery in the introduction. For example, he is recovering after total knee replacement എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് വിചാരിക്കുക. And if you want to mention about the same surgery again in the body paragraph, you have to use the. He underwent the surgery. The surgery over means the surgery or means above mentioned surgery. So ലെറ്ററിൻ്റെ മുകളിൽ എവിടെയെങ്കിലും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന
job roles അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും procedure whatever it is, if you want to mention about the same job role or the procedure in the rest of the letter, you have to use the there. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? the പറഞ്ഞ് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം. ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ ഓർ ക്ലിനിക്. സോ ഓൾറെഡി ഒരു ക്ലിനിക്കിൽ പോയിട്ടുണ്ട്, ദെൻ ഹി റിട്ടേൺ ടു ദ സെയിം ക്ലിനിക്, സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം? ഓൾറെഡി മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ പറ്റി. ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വി ടോക്ട് അബൌട്ട് എ ഹോസ്പിറ്റൽ, സിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ, ആൻഡ് ദെൻ വി ഓൺലി നീഡ് ടു ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ ഓർ സംവെയർ എൽസ് ഇൻ ദി റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലെറ്റർ യു ക്യാൻ ടെൽ ഹി വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ എന്ന് നമ്മളപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മതി. സോ ബേസിക്കലി ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക, ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ലെറ്ററിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും പോർഷനിൽ ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു ജോബ് റോളിനെ പറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മാനേജ്മെൻറ്റിനെ പറ്റിയോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് വി ആർ മെൻഷനിങ് അബൌട്ട് ദ സെയിം ജോബ് റോൾ ഓർ ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ലെറ്ററിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗത്തും അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ വി ക്യാൻ യൂസ് ദ ആർട്ടിക്കിൾ ദ ഓവർ ദർ. Okay, and another area where you have to use the is clinic, to the clinic എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് പറയില്ല? ഹോസ്പിറ്റലിൻ്റെ കൂടെ the യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. മിസ്റ്റർ എക്സ് വാസ് അഡ്മിറ്റഡ് ടു ഹോസ്പിറ്റൽ എന്നേ നമ്മൾ പറയുള്ളൂ. മിസ്റ്റർ എക്സ് പ്രസൻറ്റഡ് ടു ദ ക്ലിനിക് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. പക്ഷെ ടു ദ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി റോങ്. ടു the hospital, this is completely wrong. Okay, so I hope it is clear. ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ? So far we discussed about what all connectors that we are supposed to use in the introduction, in the we are supposed to avoid in the letter. Along with that, where we need to mention the എന്ന് പറയുന്ന ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്യണം. സോ ഈ പറയുന്ന പോർഷൻസിലൊന്നും നിങ്ങൾ ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിളായ the മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ that will affect your grammatical accuracy part and there's a chance your score get reduced. നമ്മൾ സ്കോർ കുറയാനായിട്ട് അവിടെ എന്തുണ്ട്? ചാൻസ് ഉണ്ട്. So is it clear? ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആണോ? Yes, Miracle, Simon, Annie, Titus, good afternoon and welcome. Okay, so moving on with the next. Where in what all area we are supposed to use the article the. So ഇനി നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എന്തിനെയൊക്കെ കൗണ്ടബിൾ ആയി അല്ലെങ്കിൽ we have to use the article എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഓഫ് ഡിസ്കഷൻ വരിക. So here it goes. So when it comes to all equipments, we are taking it as countable. So നമ്മൾ അതിനെല്ലാം എന്തായിട്ടാണ് എടുക്കാറ്? കൗണ്ടബിൾ ആയിട്ടാണ് എടുക്കാറ്. So when it comes, ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുക, when it comes to the nouns can be classified into two. Nounsനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം? രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. There will be countable nouns and uncountable noun. Countable nounsഉം ഉണ്ട്, uncountable nounsഉം ഉണ്ട്. Countable nounsഉം ഉണ്ട്, uncountable nounsഉം ഉണ്ട്. So I hope it is clear so far. So countable nouns means something that we can count upon. നമുക്ക് noun count ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? countable nouns പറയാം. For example, number of patients or number of table or number of chairs. നമുക്ക് എണ്ണാൻ പറ്റുന്നതിനെ എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം? countable nouns വിളിക്കാം. On the other hand, there are uncountable nouns as well. Uncountable nouns means something that we cannot count. And when it comes to OET letters aspect, OET letterന്റെ aspects വരുമ്പോൾ there are countable nouns as well as uncountable noun. These things that you have to be very much careful about it. So ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന the യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നിങ്ങൾ അവെയർ ആയിരിക്കേണ്ടതാണ് countable and uncountable nounsന്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് വരുമ്പോൾ. So let's see this with the help of an example. നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് അതിനെ Okay, so here in the slide I have mentioned it as all equipment, all ectomy, all grams, all job roles. For example, all equipment, when we are mentioning about any equipment in your letter, when we are mentioning about the procedure that ends with TEMI, okay, TEMI, grams, job roles, ഈ പറയുന്നതെല്ലാം നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാവുന്നതാണ്? കൗണ്ടബിൾസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. So all these things can be considered as countable. So if you are talking about any equipment in your letter, you have to mention whether it is a equipment or an equipment. Sorry, whether it is a equipment or an equipment. For example, we are talking about a worker. He was provided with
a walker. So walker is an equipment, so and that is countable, so we have to use the article according to that. So he was provided with a walker. He was provided with a syringe. He was provided with a razor. So equipments ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം? യു ഹാവ് ടു യൂസ് എ ഓർ ആൻ. ഇനി നമ്മൾ എ ഓർ ആൻ കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു കോണ്ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ectomy. So in ectomy, the words that ends with techme so should be considered as countable. The words that ends with grams and geogram എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഗ്രാംസിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം എന്താണ്? കൗണ്ടബിൾ ആണ്. ആൻഡ് the job roles, new psychologist, neurologist, he was referred to a dietitian. He was referred to a dietitian എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. അല്ലെങ്കിൽ he was referred to a neurologist എന്നാണ്. A neurologist suggested him to go for further investigation. So ഇവിടെ ജോബ് റോൾസ് വരുമ്പോൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡയറ്റീഷ്യൻ, ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? എ അല്ലെങ്കിൽ ആൻ യൂസ് ചെയ്യണം. ഗ്രാംസിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് വരുമ്പോൾ യു ഹാവ് ടു യൂസ് എ ഓർ ആൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ കൗണ്ട്. ടെമിയിൽ എൻഡ് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? എ ഓർ ആൻ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കണം. വെൻ വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ എക്യുപ്മെന്റ്സ് ദാറ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു മെൻഷൻ ഇൻ ദ ലെറ്റർ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വാക്കർ, വീലി വാക്കർ, ടോയ്ലറ്റ് റേസർ, ക്രച്ചസ്, ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിരിക്കണം? കൗണ്ടബിൾ ആണോ അൺകൗണ്ടബിൾ ആണോ എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കണം. ഓക്കെ, നൗ വി ആർ മൂവിങ് ഓൺ വിത്ത് അനദർ സെറ്റിംഗ് വേർ I have mentioned about certain disease conditions. So കുറച്ച് ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസിനെ ഞാൻ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ഡൗൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഹിയർ ഇസ് ദി എക്സാമ്പിൾ. സോ ഓൾ ദീസ് ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ ആർ സപ്പോസ്ഡ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് അൺകൗണ്ടബിൾ. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്? അൺകൗണ്ടബിൾ ആയിട്ടാണ്. വിച്ച് മീൻസ് യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ്ഡ് ടു യൂസ് എ ഓർ ആൻ in front of these letters. So ഇനി ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ വന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? എ ഓർ ആൻ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. ഓക്കെ, സോ ഡിസീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ്? കുറച്ച് ഈ പറയുന്ന ഡിസീസൊക്കെ നമ്മൾ എന്തായിട്ടാണ് എടുക്കാറ്? അൺകൗണ്ടബിൾ ആണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ടു ടേക്ക് ദി നോർമൽ അൺകൗണ്ടബിൾ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ, നോർമലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന അൺകൗണ്ടബിൾ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. സോ ദാറ്റ് ഇതല്ലാത്തതൊക്കെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ്? കൗണ്ടബിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, സോ അൺകൗണ്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസ് കണ്ടീഷന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദാറ്റ് വി വെരി ഫ്രീക്വൻറ്റ്ലി സീ ഇൻ യുവർ ലെറ്റർ. ഇതിൻ്റെ ഒന്നും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ആർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ടുള്ള എ ഓർ ആൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. സോ നൗ ഐ ഹാവ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ യു പീപ്പിൾ. കുഡ് യു പ്ലീസ് ടെൽ മീ ഇൻ ദ കമൻറ്റ് ബോക്സ് വിച്ച് ആർ ദി കൗണ്ടബിൾ ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ? കൗണ്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് പറയാമോ? കൗണ്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസിന് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾ പറയാമോ? And you can type it in the comment box and let me know about it. Yes, which all are the countable disease conditions? Yes, these are the uncountable disease conditions that we frequently see in case note. Now headache, very good Vijay Joseph. A headache, a heart attack. Okay, so R is mentioned about heart attack. Yes, another example, myocardial infarction. Yes, myocardial infarction. So since you mentioned about myocardial infarction, I want to make it clarity over there. If you are writing it as myocardial infarction, നിങ്ങളിപ്പോൾ അതിനെ മയോകാർഡിയൽ ഇൻഫാക്ഷൻ ആയിട്ടാണ് എഴുതുന്നതെങ്കിൽ the right article would be a myocardial infarction. It has to be written as a myocardial infarction. On the other hand, if you're using this short form, that is MI, then it has to be an MI. MI ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യും? an MI യൂസ് ചെയ്യും. and if it is myocardial infarction, you can talk about a myocardial infarction എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്നതാണ്. ക്ലിയർ ആണോ? സോ അൺകൗണ്ടബിൾ ഡിസീസിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു. കൗണ്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസ്, സോ ഈ പറയുന്ന ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക? നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ആർട്ടിക്കിൾസ് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കുക. ദീസ് ആർ ദ തിങ്സ് ദാറ്റ് വി ഓഫൺ സീ ഇൻ ദ കേസ് നോട്ട്സ്. അപ്പോൾ വി വെരി വെർ അവെയർ ഓഫ് ഇറ്റ്. യെസ്, മിറാക്കിൾ ആൻഡ് അബ്സ്കസ്. ആൻഡ് അബ്സ്കസ് ഇസ് കറക്റ്റ്, കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫൈൻ.
Okay, so far നമ്മൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടാണ് സംസാരിച്ചത്? നമ്മൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യേണ്ട കണക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് വി ആർ സപ്പോസ് ടു അവോയ്ഡ് ഇൻ അവർ ലെറ്റർ അതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. Then we talked about where we have to use the article the while writing the letter. The യൂസ് ചെയ്യേണ്ട കോണ്ടെക്സ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ബോഡി പാർട്ടിൽ വേണം, സൈഡ്സിൽ വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ്, ഓൺ ദ റൈറ്റ് ഹാൻഡ്. ഇഫ് യു നമുക്ക് രണ്ട് ഓൺ ദി റൈറ്റ് ഐ, ഇൻ ദ റൈറ്റ് ഐ, ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് ഐ. So when we are supposed to talk about the body parts which we are having two in number, രണ്ടെണ്ണം ഉള്ള ബോഡി പാർട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണത്തിനെ പറ്റി സംസാരിക്കുമ്പോൾ we have to use the definite article the over there, and you have to use the definite article the when we are supposed to mention about the region. Then the വേണ്ട അടുത്ത മൂന്ന് കോണ്ടെക്സ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ്? ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇസ് there, യൂണിറ്റ് ഇസ് there, സ്പെഷ്യൽ വേർഡ് ഇസ് there. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഉണ്ട്, യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്, സ്പെഷ്യൽ വേർഡ് ഉണ്ട്. Then already mentioned job roles are also there, already mentioned hospital, clinic, അതൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. ഇനി when it comes to presented, admitted ഇങ്ങനത്തെ കേസസ് വരുമ്പോൾ presented to the clinic എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. To the clinic should be there, but when it comes to hospital we will not use the, we will say to hospital. To hospital നമ്മൾ പറയും, to the clinic പറയും. Okay, I hope it is clear so far. And when it comes to the some equipment, sectomy, gram, job roles, everything is countable, so you have to use article along with this. All equipments, all ectomy, all grams, all job roles, ഇതിനൊക്കെ കാര്യം വരുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം? Articles use ചെയ്തിരിക്കണം. And these are the list of disease conditions which are considered as uncountable. Uncountable ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന disease conditionന്റെ കൂടെ ഒന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? Article യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. But on the other hand, a myocardial infarction, but it and MI. So there are disease conditions which are countable as well. So അതിന്റെ ലിസ്റ്റ് കുറച്ചെണ്ണം നിങ്ങൾ എനിക്ക് തന്നു കഴിഞ്ഞു. That is completely right. And അതിൽ നിന്ന് myocardial infarction പറ്റി a bit careful, because a myocardial infection but it is an MI. Okay, now there is one more thing that I would love to discuss in today's live session. These are the certain list of numbers that we often see in our letter. So ഇതിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? You have to be a bit aware of it. 2 by 52. So if it is about 52, that is all about weeks. 52 എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ you have to understand they are talking about the number of weeks. So 2 by 52 means 2 weeks. ഇതാണ് സംഭവം. Now 7. So when it comes to 7, 3 by 7. 7 means days. For hematoma, yes. A will be there. A. Yep. Not an, A will be there. Okay, so I hope it is clear, Miracle. Now we are moving on with the 52. So if you are talking about 52 number, that is about the week. If it is 7, that is about the days, number of days in a week. So 3 by 7 means 3 days in a week or twice in a week. So if you are talking about the 12, so 12 ആണ് നമ്മളുടെ ഇത് വരുന്നതെങ്കിൽ that is about month. അതെന്തിനെ പറ്റിയായിരിക്കും? മന്തിനെ പറ്റിയായിരിക്കും. സോ വീക്സ് ഉണ്ട്, ഡേയ്സ് ഉണ്ട്, മന്ത് ഉണ്ട്, ആൻഡ് on the other hand that is 24, that is hours. If it is 24, that is hours. Okay, so hours കണക്കിൽ വരാറുണ്ട്, മന്ത് ആസ്പെക്ട് വരാറുണ്ട്, 7 days വരാറുണ്ട്, 52 weeks വരാറുണ്ട്. സോ വീക്സ്, ഡേയ്സ്, മന്ത്, hours ഇതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയിരിക്കുക. സോ നമ്മളോട് പറയാണ് മിസ്റ്റർ എക്സ് presented with 2 by 52. Mr. X presented with 2 by 52 headache. Mr. X presented with 2 by 52 headache, which means the headache which is there for the last 2 weeks. കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചയായിട്ടുള്ള ഹെഡേക്കുമായിട്ട് അയാൾ വന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുക. So how you can write it എന്ന് ചോദിച്ചാൽ you can talk about it as 2 week history of headache. 2 week history of headache. ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യം. 2 week history of headache ഉണ്ട്, that is 2 by 52. Then 3 by 7 is days, 4 by 12 is month, 8 by 24. 24 എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്തായിരിക്കും? That is about the hours, number of hours that they are talking about. Okay, so ഇതൊക്കെയാണ് കുറച്ച് നമ്മൾ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കേണ്ട ഏരിയ. ബിക്കോസ് വേറൊന്നുമല്ല, ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഈ പറയുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് പോലും യു ആർ നോട്ട് സപ്പോസ് ടു ലൂസ് യുവർ സ്കോർ. ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകാതെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? നമ്മുടെ ലെറ്ററിൽ മാർക്ക് കളയാൻ പാടില്ല. എനിവേ നിങ്ങൾ ഇത്രയും നാളും വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് you all are going for the examination. So you people must be very much aware about
you are very much aware about the format and the basic organization of the letter. അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ നിങ്ങൾ വെരി മച്ച് അവെയർ ആയിരിക്കാം. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളെയും കുറിച്ച് കൂടെ വി ആർ ജസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റിംഗ് യു ഇൻ ദ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ നമ്മൾ ചെറിയൊരു അപ്ഡേറ്റ് തരുന്നു, സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഗെറ്റ് എ പെർഫെക്റ്റ് സ്കോർ ഇൻ യുവർ റൈറ്റിംഗ്. നിങ്ങളുടെ റൈറ്റിങ്ങിന് പെർഫെക്റ്റ് സ്കോർസ് കിട്ടാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമ്മൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് this is what I plan for you people. And if you are having any kind of doubts related to your writing module ne patti ninge vera endengilum doubts gal undengil you people can let me know in the comment box il chodikkavunnadana. I'll be clarifying those doubts as well. Okay. Okay, so itram karyangal clear aanallo. And there is one more point that I would love to add. See, that is about the query part. So I heard that you people are having a bit confusion with the query part when there is a query in the case note. So if there is a query, question mark, query means question mark in front of a condition, for example COPD, then you have to write it as suspected to have COPD. So namukku avade endu ezhudavunnathana, suspected to have COPD. This is what we can write. On the other hand, if this question mark is right in front of an MRI or management or investigation, or management and your investigation your munnilana ninge question mark undengil, then you can write he may require an MRI. So he may require an MRI, that is fine, or he is suspected to have COPD, that is about the query with the condition. Condition munnil query vannal namukku endu parayam, suspected to have parayam, or investigation allengil management inde munnilana query varunengil you have to write it as may require. Idu thammil endu cheyan paadilla, thirinju poganayittu paadilla. So if it is management or investigation, you have to make it as he may require an MRI. Okay, so I hope you got the clarity regarding that as well. Yes, Miss Mibzam, good afternoon and welcome. Okay, so that is all about our today's discussion. So I hope you got a clarity regarding the last minute update that we wanted to convey to you. So why we are telling the small trivia things at the end of the session on choichu kayna, we just want you people to get the perfect score by avoiding all kind of even the minute mistakes vara maatiyittu ninge ettavum nalla perfect score kittanam. That is why we thought of updating these things as well. So first of all, when you're getting okay, so Raibi Shaiju is telling that good afternoon, 2 exam attended chedu, 280 and 290 ariyilla iniyum engane practice cheyanamenna next 28 exam date eduthittunde. Okay, so, Raibi, that one thing that I can tell you is 280 or 290. So if they are cutting with something at that level, then you must be making some serious mistake with your letter. Either you have made any kind of gender change of kind of mistakes, or there is something wrong with your organization or the format of the letter. Organization or format of the letter വെച്ചിട്ട് എന്താണ് അതിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഇത്രയും മിസ്റ്റേക്സ് വരുമ്പോഴാണ് അവർ ഇത്രയും നമ്മുടെ സ്കോർ കുറയ്ക്കുക. സോ ഇറ്റ്സ് ബെറ്റർ. ഒരു സജഷൻ എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, what you can do is എന്താ ലെറ്ററിൻ്റെ ഫോമാറ്റ് കറക്റ്റ് ആണോ, whatever that you are following, that have to make it correct. അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പിക്കുക. And there are certain criteria that you need to fulfill while writing the introduction, then the social body and the medical history and the present condition. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില ക്രൈറ്റീരിയ ഉണ്ട്, അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ആക്ച്വലി സിൻസ് യു ആർ only mentioning about the score, I am not getting an idea where you are lacking. So അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് see, do one thing. Are you taking any courses? അതോ തന്നെ പഠിക്കുന്ന ആളാണോ റൈബി? So if even after 2 attempts you are still stuck on with that particular score, then I would say something wrong with the guidance. So it's always better to get a proper guidance. So anyway, you have taken the date on 28, which means by the end of this month, so you are left with 2 weeks. So adana you can join our online batch or something, where we will be, myself is taking class in our online sessions, so you can understand what is exactly because without even seeing your letter, I won't be able to make a decision. Or Tijuslana, you are there in the online as well.
Okay, then if you're there in our online batch, please do let me, please do make, tell the coordinator that refer me as your tutor. So, once I get to know about your letter, I will definitely can identify where we are lacking and we can work on it. So, coordinator node communicate cheya and assign me as your one-day tutor or something. Upon the class adjust cheyidittu, I'll take your one session and I'll identify where you are lacking and we can work on that. കാരണം പേപ്പർ കാണാതെ എവിടെയാണ് എക്സാക്ട് പ്രോബ്ലം എന്ന് എനിക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. സിൻസ് യു ആർ സ്റ്റക്ക് ഓൺ വിത്ത് 280 ആൻഡ് 290, അങ്ങനെ ഒരു എന്തെങ്കിലും സീരിയസ് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാവാം. സോ ലെറ്റ് മീ ഗോ ത്രൂ യുവർ ലെറ്റർ വൺസ്, ദെൻ ഐ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് യു വിത്ത് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് മൂവിങ് ഓൺ വിത്ത് ആനി ടൈറ്റസ് സ്കോർ. Ma'am, purpose paragraphil from your service at your service. So from your service at your service is something that we use in our letter, but that is not mandatory actually. So അത് നമുക്ക് എന്താണ് അങ്ങനെ മാൻഡേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു term usage അല്ല. So there are 5 information that has to be there in the introduction. Introductionil ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട 5 information ഉണ്ട്. Type of letter, full name of the patient, purpose word and the current medical condition and whether it is known or unknown. Known case ആണോ unknown case ആണോ, type of letter ഏതാണ്, current medical condition എന്താണ്, full name of the patient and the purpose of the letter. The only thing that you have to make sure these 5 informations are there in the introduction, and better to avoid that kind of usage. So because we need to work on more on the social body paragraph, the other body paragraph and the discharge plan. I hope it is clear, Annie. And Gada, ma'am, do we need to write on 16 December or just 16? There is no th, just simply the number 16 should be there. Gada, you are not supposed to use th over there. Th endu cheyan paadilla, nammal use cheyan paadilla, 16 maatrame nammal cheyan paadullu. Okay, so I hope it is clear. So is there anything left to be asked? Endengilum ninge last minute il chodikkanundo? Yes, okay, all right. Yeah, thank you so much. Yeah. Okay, so as a final, revision right before your examination, once you get your case note, just identify who's going to be the reader. Reader ആരാണ് എന്നുള്ള കാര്യം identify ചെയ്യുക. Then go through your case note and think in your mind what all information that we need to tell the reader, so that that will help the reader to provide a better care. റീഡറിന് നല്ലൊരു കെയർ പേഷ്യൻറ്റിന് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വാട്ട് ഓൾ ഇൻഫർമേഷൻ ദാറ്റ് വി ആർ സപ്പോസ് ടു കൺവേ ടു ദ റീഡർ, ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ദെയർ. അതവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ യു ഹാവ് ടു സോർട്ട് ഇറ്റ് ആസ് സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി, മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി ആൻഡ് പ്രസൻറ്റ്. റീഡറിനോട് നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി, മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററി, പ്രസൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. ദെൻ പുട്ട് ദ സോഷ്യൽ ഹിസ്റ്ററി ടുഗെദർ, medical history together and the present together. So this is what you people have to do. Okay, when writing to nurse practitioner, the same goes for nursing practitioner as well. The only thing that you have to do is see the same introduction. So every letter should contain the 5 data that we mentioned. Every letter introduction should contain the 5 data that we mentioned just now: full name of the patient, purpose of the letter, the type of the letter, the current medical condition, and whether it is a known case or unknown case. These 5 information have to be there in the introduction of every letter, whether it is nurse or a nurse practitioner. And the only thing that you should be aware is nurse won't be able to do an assessment. Nurse ne endu cheyan pattilla, assessment cheyan pattilla, but nurse practitioner can do that. Okay, so I hope you people got an idea regarding that. All right, so that is all about today's live session. So once again, all the very best to all the viewers out there. Actually, we really appreciate the efforts that you people are putting in and the eagerness that you wanted to achieve to get your desired scores. So we really appreciate that and we respect that. So be confident and do well and get the highest scores in your examination. In the referral, can we write Mr. Rex, age 23 years? No, that age, A should be capital Gada, and you have to add years old as well. So this is how you have to write: age colon 23 years old. Okay, 23 years old should be there.
Okay. All right. So thank you so much everyone for being here with me for the last 35 minutes, and once again all the very best from all our team members. So thank you.